Merhaba YouTube, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Hogwarts'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Maalesef şarkı isteği burada geçmiyor Oliver. Yani bu oyunda geçmiyor. Naraka'da olsa okey. Evet. Kusura bakma. Ama bu oyunda YouTube'a gideceği için. Evet. O yüzden geçmiyor. Biraz büyü yapalım ya. Ya oyunu bilmiyorum ama ben çok sevdim ya. İnanılmaz ya. Ben Harry Potter'ı sevdiğim için. Revelio. Revelio. Evet. Levioso. Accio. Incendio. Ha, alev. Evet. Muhakkak birisi işe yarıyordur ya. Ha, şurada şey var, tamam. Geç harita vardı orada. Oraya yaptık. Açık mı lan burası? Birisi şurayı tuvaletini çekmeyi unutmuş bak, sifonları leş gibi korkuyor, leş. Wow, bir dakika, maske bulduk. Bir dakika. Abi Allah aşkına, tuvalet yaparken burada yemek mi yiyorsunuz ya? Çarpılırsınız Allah'a. Hiç yani, hiç bunların saygısı yok ya. Oy, tabii ki bu. Biraz şeyden kalmış gibi olduk ama olsun. Etrafta virüs var, virüs. Kuzu. Evet, buradan. Sağdan. Düz gidiyoruz. Düz koş. Harita yüklemesinde biraz sanki şey var ama olsun. Evet, buradan. Revelio. Revelio. İksir şeyine mi gidiyoruz yoksa botanik bahçesine doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Çünkü buralar öyle. Evet. Ne veriyorlar ya? Günaydın profesör. Seni tekrar görmek ne kadar canım. İşte bugün ders için sana ihtiyacın olacak. A little treat for your auntie. Merhaba. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing ball. Fazla korkmaz. Vay, iyi. Hadi bakalım ya. Şimdi o zaman bugün olarak bilinen yumuşak bir... Tabii. Okey. Accio. Açma. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable. Tabii bu arada çağırdı ama bitki akıyor diyerek. First, let's protect our ears. Orada açma yazdığı yanlış yani. Evet, kulaklığımızı şey yapıyorsak. Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Bağıracak abi. Yapma bunu. Mandrakayı çek. Çekmek istemiyorum. Hayır. Quickly, place your mandrake in the new pot and
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Evet evet. Kesinlikle bir daha topraktan çıkmasın. Reparo. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Seninki biraz daha güçlüydü Now for diyor. our next task, we'll be Revelio. playing Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a break. I wonder if hippogriffs like mock grass. Konuşacağım profesör, bir dakika. Ne kadar düşünce... I used to like transfiguration, but now it seems to be getting awfully complicated. I managed to conjure a hedgehog once, but it was... Ya burada toplayabileceğimiz bir şey yok mu? Levioso. Accio. Incendio. Yok Revelio. abi. O bitkiyi kesin şuradan bir şey öğrenip şey yapacağız. Evet. Yes, Professor. Firstly, Professor. well done with your Önce- mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Evet. Hoşum. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Ne It kadar seems nazik you're olduğunu already var. taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, Şimdilik next we'll bahsetmeyin, be bundan planting sonra Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Ben de biraz Pick them up in Hogsmeade. Hogsmeade'den You aldım. visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your Nasıl own da potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take Ama time to grow. tamam, sakin profesör, geçeceğiz. Let's see how to balance my star thistle. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's 9 dakika diyor. Well done! Tebrikler, hasat Once it can be edildikten sonra harvested, Dittany... your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, Bak benim yine let's say we kamera bu arada şey olmuş. branch out. Şöyle düzeltelim onu. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're Evet, in the Profesör. other greenhouse. Evet. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okey profesör. Hello. Saw Hello. you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Hadi abi, hadi abi. Excuse me. Your Affedersiniz. duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Revelio. Evet. Bu turuncu şey başında güzel. Tamam geç. Okey. Evet evet. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Tap. Alet çakranı açmak için Çin lanası. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the Güzelmiş. de-gnoming, but they left her honking daffodil. Şu anda bunlar kilitli. Lahana açık kalsın. Tamam. Vicious little bastards, aren't they? Acımasız My küçük- kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a Tek dummy. başına gidi.
Senin bir şey. Ha, I işe suppose it could yarayabilir. prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Evet. Revelio. Class. Acaba buradan nereye gidiyoruz? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. Daha 6 dakikası mı var? Here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Olmamış bu. I tended Daha to the olmamış. Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have Şey so yapmayalım much abi, to biraz offer. yağcılık çekelim. I'm eager to learn more. I'm glad. Memnun oldum, Herbology ihtiyacım is var. a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose sounds good. that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Evet, çok heyecanlısın belli. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only 5 cost me my dakikası var. damned hearing. Bir dakika. İksir. İksir için kesin şu titani sırasını bekleyeceğiz abi, 5 dakika. Understand it. That goes for Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Teşekkürler hanımefendi. Revelio. Buranın altı varmış. Altına nasıl gidiyoruz? Oo. Şu yukarıda da bir şey var. Para aldık. İyi. Güzel. Madem buraları lootlayalım abi. Revelio. Sağda toplanacak bir şeyler var. Titani yaprakları. Titani yaprakları. Abi kilit açma için bize şey lazım ya. Budak otu dalı. Oho, hey. Burada daha çok şeyler varmış. Ah be, burada fazla bir şey yok mu ya? Revelio. Üç dakikası var. İnceleyelim şöyle.
Şöyle bir dakika bir şey bakacağım. Ne yazmış ki ben anlamadım. Yani yapacak bir şey yok abi onunla ilgili ya. Revelio. Şurada da varmış bak. Titani şeyi. Zaten bundan toplayacağız da yine. Profesör. Var ya kesin sen farklı şeylerle uğraşıyorsun ha. Şşt. Merhaba. Şşt. Beni gördüğüne sevinmedi galiba ya. Bak takla da atarım. Neyse son 1 dakikası kaldı. 1 dakika içerisinde şey yapmış oluruz. Zengimsin. Kimsin sen? ...59, 58, 57... Evet. Ah be üstünde çıkamıyormuşuz. 20 saniye. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aa bundan sonra hep toplayabilecek miyiz? Tamam. Şimdi şu göreve gidelim abi. Revelio. I don't think owls make very good pets. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never Zaten burayı biliyoruz da. Okey. Revelio. Ha. Bu arada bizim tesisat şeyde şu gelmişti galiba. Eldiveni geç, eldiven kötü. Şeyde kıyafette hadi bunu giyinelim. Koleksiyonlarda tamam okey.
7 tane 10 tane şey iyi güzel. Revelio. Neyse göreve başlayalım. Potions is one of the most İksir challenging okulda. and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. Evet, The Profesör Wiggenweld potion İksiri can be used to çeşitli sterilize yaralanmalara and even heal ve a variety of iyileştirmek için injuries. kullanılabilir. It can heal some Bazı injuries, yaralar. but not all. Points for Ravenclaw. Kesin aşk acısı çekiyor Before be. today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Yazalım. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Bizim için çocuk oyuncağı be. I see most of you have not Bakıyorum da forgotten çoğunuz how to karıştırmıyor. stir. Demlenmesi easy kolay bir potion iksir to değil. brew. Tebrikler. Well done. And from what I hear of your Ve recent Oxford savunma merceği exploits in hakkında duyduğuma Hogsmeade, göre savunma you'd also amaçlı. do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. Evet efendim. For the moment, İyi. you can find the ingredients Şu you an need in my için- office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Beklenecek. Some can be harvested Bazı from the bitki plants bilim you grow in sınıflarında your yetişebilir. herbology class, and rarer ones can be Daha nadir purchased. satın alınabilir. Others, however, Ancak may be harder diğerlerini to elde etmek obtain zor and olabilir. will require Sizin you to be için a daha bit becerikli more olmanızı gerektirecektir. resourceful. Come and see me when you've finished İksir yapımı brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time ve around. şans mı görelim. Adam bizi küçümsedi lan. Bak ben bu kamerayı var ya. Yani cidden. Yani neden böyle şey yapıyor bilmiyorum. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Doğru duydunuz. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, Muhteşem, my sana friend, dostum have been olan presented bir with an fırsat sunuldu. extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Wait, Bekle are Profesör you Weasley related akraba to mısınız? Professor Weasley? She's my aunt. O benim Keeps teyzem. too close Rahatlamak an için eye on bana me for çok comfort. yakından bakıyor. Hiç çeker ama her But yerde she can't olamaz. be everywhere. Listen, anyone with Dinle, a troll troll sized brain büyüsünü- can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny Sadece last ekstra. ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I Geldiğin come yerde in. burası. You're as clever as I'd hoped. Umduğum I kadar simply zeki. need Tek. a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Yapacak. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ya git abi ya. Lumos. Üzgünüm I have yapamam. enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. Sen niye almıyorsun I'm afraid kardeşim I ya? can't help Aa, you. git I kendin al. understand.
I'll sort something else out. Değil mi ya? Gidip kendisi alsın. Gidip kendisi alsın yani, yoksa bize ne yani? Remember, precision is key. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Yokmuş. Potion should not be that color, Miss McDowell. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. İksir. Ekşendir yumurtası. Ne yapacağım? İyi, bekleyeceğiz. Bir şey yaptırmıyorum. Keşke bir şey yaptırsalarmış ya. Az önceki gibi böyle karıştır et falan böyle. Bir şişe veriyormuş. O kadar iksir demiyoruz. Bir şişecik için mi? Ah be, hurp suyu yokmuş. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Professor Sharp must have learned a lot. Wait, it's not supposed to. Get it! Not again. What happened? Adam çıldırmış olmalı. What now, Mr. Weasley? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggleweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggleweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that football feather. This time. That'll be all. Hepsi bu kadar. Revelio. I think each of us has had enough excitement. Serbazlar Bakanlık güçlü uygulayıcılar. Wow. Adam serbazmış. Adam serbaz çıktı, Rıza baba kaç. Bizi yakalayacak. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. İyi misin? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Ya ne konuşuyorum be abi. Görevler.
Dokumacı kızlar yarenim yar Allah. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me the Şurada bir answer. şey parlıyor ama. Revelio. Evet. Incendio. Really mastered that one, haven't you? My aunt says I should get the Lan hayır bu taraftan değil, bu taraftan. Revelio. Bak. Hop. Bu zırh seti bir dağ töreninin sandalyesi otur. Ha. I have family in Irondale. Father wants me to visit them. Geldi, iksiri geldi. Revelio. Bak. Bir sürü şey çıkıyor lan, ortalar var. Oo. 3 kız kardeş canı. Geç. Ben biraz daha burada durursam herhalde bu bölgedeki bütün her şeyi toplamak zorunda kalacağım. Nereden? Bana süpürgemi verin ya. Süpürge yok mu? Uçamıyoruz mu? Daha uçmayı öğrenememişiz abi biz. Ah be abi. Şurayı açalım. Canavar sınıfı. Accio. Revelio. Vay be. Hogwarts'a bak be. Accio. O niye gelmiyor lan? Revelio. Bunları topluyoruz ama bakalım ileride ne olacak, bizlere ne işe yarayacak. Şu anda oyunu tam bilmediğimiz için ne işe yaradığını da bilmiyoruz. Ne kılavuz olsaydı bu böyle olmazdı. Herkes her şeyi bilirdi. Wow. Burası açık mı? Burayı ne araştırdık lan biz? Bak şurada etkinlik gibi bir, yani puzzle gibi bir şey var kesin. Balonlar ama biz uçmayı bilmiyoruz. Uçmayı öğrenebilecek miyiz acaba? Bizim de kanatlarımız olacak mı? Sopamız olacak mı bizim? Vay burası açıkmış. Merhabalar efendim, merhabalar. Ya para mı var ya? Abi para istemiyorum ben. Ya da para istiyorum belki. Burada bir şey var ama. Bak şurada. Ses çıkıyor çünkü dring diye. Revelio. Tamam, başka bir şey yok.
I should investigate. Araştıralım. Abi bu kız bizi nereye götürüyor ya? Hırsızlığa götürüp acaba bizi mi şey yapacak? Natalie. It is good to see you, my Seni friend. görmek güzeldi dostum. Benim de bir dakika dur. Şuralarda şimdi senle bir anda şeye dalarız. Madem buraya kadar geldik. Revelio. Ah be abi. Revelio. Oo, burada bir sürü şey var abi. Revelio. İçerideymiş lan o. İçeride değil, şeyin altında. Nasıl giriyoruz acaba? Yok abi, onu gizlemişler oraya ya. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Oy oy oy. Ah be, kilitliymiş. Neyse. It is good to Bir dakika, senin yanına geldim. Senin yanına geldiysek mor giymemiz lazım yani. Wow. Wow. Bu neymiş? Yok abi, daha iyi, boşver. Bu kötü kötü. Bu. Neyse, bunu da giyinelim hadi. Şşt, bak, tanımamak için böyle geldim ben senin Hello, yanına. Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did Ben not levi speak değilim, about levi it değilim at ben. the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Nasıl bir duruş? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, Yani well, istediğini All yap the more reason kardeşim. they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching Büyük bir operation kaçma that Harlow was operasyonundan planning. bahsettiğini duydum. I was thinking that Biraz we could araştırabilir diye investigate düşündüm. a Memur bit. Sıkı'nın Try to get the gerçekten evidence that değmeye Officer çalışır. Singer needs. All right. Evet, But ama how? nasıl? I am going to watch and İzleyip listen and dinleyeceğim. find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, Ama şu I anda am here if you need me. bana Thank ihtiyacım. you, Natty. Teşekkür ederim.
Ne tea? Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Yabancıya yardım et görevi çıktı. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have Kim görmüş olabileceğini düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Araştırmalarla meşgulüm. Zamanım yok. Belki özür zamanını umursamayın. Oi! Speak of the devil. Hey, şeytanla Mr. konuş. Rookwood would like a word with you. Bir öğrencisi. Enough out of you. Leave her alone. Oh, watch the light go out of your Gözün ışın eyes. söndürmesini izleyeceğim. Dur lan, köydü değil mi? Au! Just the beginning. Ha! You're idiots. I know your kind. Release me. To your knees. Incendio. Had enough? You're no match for me. Incendio. What on earth just happened? Az önce ne I've oldu? never been Hiç böyle bir accosted in şekilde such a karşılaşmadım ve manner. yoktu. And so close Çok to yakın. Hogwarts. Revelio. Aa, burada bir şey var. Levioso. Accio. Incendio. Yok, bu da iki farklı bir şey ama. You're right. Dumbledore havada büyüse gelir mi? Gelir. Part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story. Uzun Thank you for your hikaye help. ama yardımınız için teşekkürler. Well, you've avoided Şu an them for onlardan the kaçın. moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Yani erken ölsün de daha yok işte. Daha doğmadı. Doğduğu zaman anca şey yapabiliriz. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Alıştım. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ne kadar büyüyecek? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed Evet, at the center Dumbledore'un of the symbol. hatasıyız. Daha doğrusu Dumbledore'un değil. Would you care to do Lord'un the honors? hatasıyız. We can see what comes of our little hypothesis.
Lord'un atalarından bir tanesi silah diyormuşum değil mi? Mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious. Incendio! Beard! The flames make the pyre sink. Accio! Incendio! Curious. The pyres are back where they started. Accio! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Vay be, açtık. Merlin'in sakalını, ne kadar güzel. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? Anladığım kadarıyla gerçekten yapabiliriz. Ancak şimdi daha fazlası. More questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Tabii ben de bir ayrı bir And do be zevk aldım. careful out here. Dikkatli ol, I've got what ihtiyacın I olursa. needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Vay be. Greetings, young Slytherin. Scrope knows. Protego. Found for Professor. Selam genç Slytherin profesörü bulunduğu ses kitabı biliyorsunuz. Evet, envanterimizde kaç tane kaldı ondan? Tamam, 8 tane varmış, iyi güzel. Scrope can help you, and you can help Scrope get to the courtyard past the pit. Revelio. And don't tell anyone what you're up to, especially Professor Black. Evet YouTube, buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.